네, 오늘은요. 미국인인데 지금 인도네시아에서 살고 있는 에반 씨를 다시 초대를 해봤습니다. 네, 에반 씨가 할 수 있었으면 하는 그게 무엇일지 우리가 아까 이야기했던 것들 중에 나올지 궁금한데요. 한번 불러볼까요? 오케이, 에반 씨 나와주세요. I'm not the kind of person who likes to stay home all day and relax or sit around watching TV or anything. I really like going places. I really like living in big cities so I can go to all kinds of interesting different places. But the problem with that is getting to those places is always really frustrating. If I can't walk somewhere, then I have to take a taxi. If I take a taxi, maybe there's traffic. If there's traffic, I can take the train, but the train is usually crowded also. It can be really frustrating. And that's maybe the only thing that makes me not want to go out and do all the stuff that I really like to do. So if I could have any one superpower, I wish I could fly. If I could fly, if I wanted to go to a coffee shop, open the window, hop out, and I'm gone. All kinds of cool stuff. I could fly over the park, see the clouds, see the rivers. It would be amazing. 네, 에반 씨가 지금 이야기해준 거 누구나 공감할 수 있을 것 같아요. 날아서 갈 수 있다면. Of course, I think that's the best superpower to have. But Flight. the problem with superpowers, you have to be the only one to have it. If everybody had that superpower, it would not be a superpower anymore. That is very true. 네. And then if everyone was flying, then there would just be more traffic in the air. 그렇죠. Then you walk. Then you have the superpower of walking. 네, 초능력이라는 것이 방금 전에 했던 이야기가 누구나 가지고 있는 능력이면은 이게 초능력이 아니기 때문에 그 문제는 나 혼자만 그 능력을 가지고 있어야 한다라는 건데. Or maybe like 10 people. 10 people in the world? 100. Maybe. Tops. Just not everyone. 최대 100명까지 허용을 한다고. 좋아요. 그러면 한 줄씩 공부를 해보겠습니다. I'm not the kind of person who likes to stay home all day and relax or sit around watching TV or anything. I'm not the kind of person who likes to stay home all day and relax or sit around watching TV or anything. 네, 문장의 뜻은요. 저는 하루 종일 집에 있으면서 쉬거나 앉아서 TV만 볼 수 있는 사람이 아니에요라는 이런 뜻인데. Me too. Me neither. Oh. 제가 이겼어요. I win because I said me neither. 근데 you win. 사실 영어에서 앞 사람이 부정문으로 말하면 나도 그래라고 할 때는 me neither라고 해야 되는 거잖아요. Yeah. 근데 me too라고 발음하는 그냥 말하는 경우도 종종 있죠. Me too or me three for a joke if there's another person. Of course, but let's not teach that. All right. 그런데 재밌는 것은 이제 I'm not the kind of person. I'm not 내가 아니라는 이야기잖아요. 그렇기 때문에 주어가 I로 시작을 했는데 뒤에 나오는 내용은 여러분 충분히 이해가 되실 것 같은데 who likes to stay home all day 하루 종일 집에만 있는 걸 좋아하는 사람도 아니고 and relax 집에 있으면서 그냥 편하게 쉬는 거 or sit around라는 것은 주변에 그냥 앉아 있는 거죠. Yeah, just watching TV or anything 하루 종일 텔레비 보면서 앉아 있거나 그런 거는 못하는 사람이다라는 이야기를 하면서 I'm not the kind of person who likes라고 했어요. 영어 배웠을 때 저도 이 부분이 I니까 like가 돼야 되는지 아니면 앞에 나오는 person이 더 가까우니까 likes가 돼야 되는지 항상 헷갈렸었거든요. 그런데 나름 답은 바로 앞에 person이니까 likes인 거죠. 그래서 are you 예를 들어서 제가 질문을 한다면 Are you the type of person who enjoys 둘 중에 고른다면 enjoys가 되는 거죠. 왜냐하면 person을 이제 the type of person who 가져와서 always with an S. 그렇죠. person이니까 상대방이 you 또는 내가 I라고 해서 뒤에 kind of person who enjoy는 아닌 거죠. Right, you need S. Okay. Enjoys. 좋아요. 그러면 다음 문장. I really like going places. I really like going places. 저는 여기저기 다니는 걸 좋아한다라는 그런 문장인데 going to places하고 going places하고 차이점이 있나요? Yeah. So like if you're just saying in general you like to get out and do stuff, you should say going places. Going to places is kind of more specific and it depends on the conversation. Yeah. 그렇군요. 그래서 좀 돌아다닌다라는 뜻으로 쓸 때에는 going places, going to places는 여러 장소들에 간다, 조금 더 구체적이라는. Yeah, it depends on the sentence. 그런데 일반적으로 어디에 갑니다라고 장소 이름이 나올 때는 go to school, go to the studio 이게 일반적인데 그냥 그럼 go places 자체가 굳어진 표현이군요. Yeah. It's a fixed expression. For sure. 그리고 going places가 또 이런 뜻 말고 This kid has a bright future. Yeah, he's going places. I was actually going to bring that up too.
Yeah. If 그럼- someone's going places, that means, maybe they work really hard. You think they're going to be successful. 그렇죠. 보통은 젊은 또는 어린 친구를 가리켜서 Yeah. 말을 하는데 여기에 쓰이는 I really like going places 말고 아이를 보면서 뭐 어린아이 또는 비교적 젊은 사람을 보면서 he 또는 she is going places 이렇게 말하면 저 아이는 앞으로 잘 될 거야 라는 뜻으로도 쓰여요. 여기저기 부르는 곳이 많으니까 가게 되겠죠? 다음 문장. I really like living in big cities so I can go to all kinds of interesting different places. I really like living in big cities so I can go to all kinds of interesting different places. 네, 저는 big cities, 대도시에 사는 것을 정말 좋아하는데 so I can, 여기서는 그래서 갈 수 있다보다는 그렇게 그래서 갈 수 있기 때문에 또는 갈 수 있도록이란 뜻으로 쓰였습니다. So that I can이죠. 그래서 so I can go to all kinds of interesting different places. 재미있는 다양한 곳들, 서로 다른 곳들에 all kinds of 다양한 곳에 갈 수 All 있기 kinds. 때문에 좋아한다라는 이야기고요. There's a problem, right? Yes, there's a problem. But the problem with that is getting to those places is always really frustrating. But the problem with that is getting to those places is always really frustrating. 네. 그러니까 그 대도시에 사는 건 좋은데 문제는 with that 그것의 문제 즉 that은 living in a big city. 그래서 문제는 is getting to those places is always is가 두 번 나오고 있어서 헷갈릴 수 있는데 처음에 나오는 is 뒤에 that이 생략이 된 거예요. Is that A is B. 그래서 getting to those places가 A. 그래서 그런 장소들 가는 건 좋아하는데 가는 것 자체가 is always really frustrating. Frustrating. 네, 항상 스트레스라는 거죠. 단어 공부를 해보겠습니다. All right, so let's take a look at frustrating. Frustrating. 네, 불만스러운, 좌절감을 주는 이란 뜻인데 그래서 불만스러운, 좌절감을 주는 frustrating 하면은 frustrate 시키는 거죠, 나를. 그래서 내 지금 입장에서는 frustrated가 되는 거고요. Yes, I am frustrated. 네, I 그래서- am frustrated. 네. You are frustrated. I'm not frustrated Oh, well, right that's now. good. Yeah, at least not now. I'm glad that there's no frustration here in the studio. 네, 바로 다음 단어죠. frustration은 좌절이라고 하는 명사 형태가 되겠습니다. Right, frustration. 네, 그리고 다음 표현. Express one's frustration. Express one's frustration. 네, frustration, 좌절감을 나타내다, 밖으로 표현하는 것을 말하겠고요. 그리고 또 비슷한 표현으로 vent라는 게 있죠. Vent one's frustration. 네. Vent one's frustration. vent라는 것은 원래 이제 뭐 바람이라는 뜻과 관련이 있어서 Yeah. 네, 통풍구. Yeah. 네, So you ventilation. open the vent so that the air can come out. 네, Yeah. 그래서 뭔가 감정이 쌓여 있던 응어리져 있던 가슴 속에 그런 것을 창문을 열어서 So it 내놓는 can 거죠. come out. 네, Yeah. 불만을 And then you feel better. 네, 불만을 터뜨리다. 그리고 마지막으로 좌절감이 쌓였을 때 Frustration builds up. Frustration builds up. 네, build up 하면은 쌓는 것도 말하고 또 쌓이는 것도 말하는데 frustration builds up이 되겠습니다. 다음 표현, 다음 문장이죠. If I can't walk somewhere, I have to take a taxi. If I can't walk somewhere, I have to take a taxi. 네, 걸어갈 수 없으면 택시를 타야 한다라는 건데요. 지금 아마 인도네시아에 있어서 택시를 뭐 대중교통으로 많이 사용하는 건지도 모르겠어요. I think they probably use it a lot. 예. 다음 문장. If I take a taxi, maybe there's traffic. If I take a taxi, maybe there's traffic. 너무 멀어서 걸어가기 힘들 때 택시를 타면 if I take a taxi, maybe there's traffic. 차가 막힐 수도 있어요. Right? 문제인 거죠. Right. 좌절감이 생기는 거죠. And if there's traffic, I can take the train. But the train is usually crowded also. If there's traffic, I can take the train. But the train is usually crowded also. 네. If there's traffic, 차가 막히면 원래 이제 there's traffic 하면은 교통량이 있다는 뜻인데 일반적으로 교통량이 많다라는 뜻으로 쓰이곤 하죠. I can take the train, 전철, 지하철 등을 train이라고 하죠. We just call it a train. 네, 서브웨이라고 하지 않는 경우도 많아요. Yeah, but you can say subway as well. But usually just train is enough. 네, 그리고 서브웨이는 원래 지하로 가는 건데 지상으로 가는 경우가 있기 때문에 그냥 train이라고 더 많이 부르고 전철도 usually crowded also. 또한 보통 또는 대체로 사람이 붐비죠. 그러니까 지금 뭐 걸어가도
너무 멀고 택시를 타도 또 차가 너무 많이 Traffic. 막히고 그리고 그러면 전철을 타면 안 막힐 텐데 사람이 너무 많고 그래서 It can be really frustrating. 그렇죠. It can be really frustrating. It can be really frustrating. 정말 괴로울 수가 있어요. 일단 frustrating을 앞에서는요 제가 스트레스라고 번역을 Right. 했고 뒤에서는 괴롭다고 번역했는데 이게 이제 좌절감을 줘요 이렇게 하는 것보다는 좀 더 자연스러운 것 같습니다. Because the meaning of frustrating is really broad. Yeah, it can be any of those things that we talked about 네, in 네. Korean. 약간 답답한 것도 frustrating. Yep, that's 할 also 수도 있겠고, frustrated. 또 어떤 게 있을까요? 좀 뭐 답답함, 스트레스 주는 거, 괴로움 이 세 가지로 좀 요약이 될 수 있을 것 같아요. That's enough. Alright. 다음 문장. And that's maybe the only thing that makes me not want to go out and do all the stuff that I really like to do. And that's maybe the only thing that makes me not want to go out and do all the stuff that I really like to do. 이것도 문장을 두 개로 좀 나누고 싶었는데 다 연결이 돼 있어가지고 Yeah. 끊지를 못했어요. It would have been hard to break it. Exactly. It was frustrating It was trying to divide this sentence into two parts. Good use of the word frustrating. Thank you. Frustrating. Frustrating. 그래서 전체 문장이 이런 뜻이죠. That's maybe the only thing. 아마 그게 유일한 걸 거예요. That makes me not want to. 제가 뭐뭐 하고 싶지 않게끔 만들어주는. 근데 무엇을 하고 싶지 않게끔 하는가 하면 to go out and do all the stuff. 나가서 그 모든 걸 하는 건데 어떤 모든 것? That I really like to do. 제가 좋아하는 일 모든 것을 다시 거꾸로 가보겠습니다. 나가서 하고 싶지 않게끔 만드는 유일한 것이 아마 그것일 거예요. And that's, 이 that은 여기서 말하는 것은 of course going to those places. And the reason is maybe there's traffic, maybe there's a lot The of people. crowded on the train, like all the frustrations that involve getting around town. 네. 그래서 사실은 이것저것 하고 싶어 하는 사람이지만 밖에 나가는 거를 조금은 싫어할 수도 있겠죠? I get like that sometimes too. Yeah, me too. What me about too. you? I mean, not so much because of traffic or not so much because of crowded trains or taxis being hard to catch. It's mainly sometimes the weather. Oh, right. I don't mind going out in the hot weather, but when Right. it's really cold, I want to just stay at home. Or raining is the worst. 아, 저는 비는 괜찮아요. Really? 네, 그냥 추울 때 나가기 좀 힘들더라고요. All right. 네, 다음 문장. Okay. So, if I could have any one superpower, I wish I could fly. So, if I could have any one superpower, I wish I could fly. So, if I could 여기서 그냥 가정문 공부할 때 아주 자주 쓰는 형태. It's a classic example, Yeah. classic sentence pattern. 아주 전형적인 그 문장 구조가 나오고 있는데, so if I could A, I wish I could B. 뭐뭐 할 수 있다면 뭐뭐 할 수 있으면 좋겠어요. If I could have any one superpower, 뭐가 됐든지 간에 하나만 superpower를 가질 수 있다면 I wish I could fly. 날 수 있었으면 좋겠어요 라는 말이고요. 여기서 any one 뭐뭐뭐 이것도 좀 연습할 필요가 있겠죠. Yeah, because we use that a lot. Yeah. You could say, if I could have any one thing, I would take the ice cream. I don't know. 또는 그냥 좀 더 짧게 이렇게 줄 수 있겠죠. What? Choose any one color. Oh, yeah. 네. Choose any one color, choose any one thing, choose any one activity. 왜냐면 choose any activity 이렇게 말하면 저 이거 할 거예요. Yeah. 여러 개 고를 수도 있잖아요. 그러니까 one을 넣는 거죠. One. It means that there's just one single activity you have to choose. 네, 아무거나 괜찮지만 한 개라는 뜻이고요. 다음 문장. If I wanted to go to a coffee shop, open the window, hop out, and I'm gone. If I wanted to go to a coffee shop, open the window, hop out, and I'm gone. Normally you should not do this. No, you should not. 네, if I wanted to go to a coffee shop, 커피숍에 만약에 가고 싶다면 open the window, 창문 열고 hop out, hop, 뛰는 거예요. Yeah. hop. 그래서 grasshopper, 풀 yeah, 위를 'cause they hop. 뛰어다니는 메뚜기, hopping. 그래서 hop out, 뛰어나가면 and I'm gone, 사라지고 없는 거죠. Yeah. 날아가니까. 마지막 문장. All kinds of cool stuff. I could fly over the park, see the clouds, see the rivers. It would be amazing. All kinds of cool stuff. I could fly over the park, see the clouds, see the rivers. It would be amazing. 네. All kinds of cool stuff. Stuff는 여러분 잘 아시겠지만 세지 않아요.
The word stuff is not countable. 그렇기 때문에 all kinds of cool stuffs 아니고 Right. It's just stuff. 네, stuff. 그래서 all kinds 앞에 그 kinds로 복수 형태를 표현해 준 거고 I could fly over the parks. 공원 위를 날아다니고 see the clouds, 구름도 보고 see the rivers, 강도 보고 It would be amazing. 그럴 수 있다면 It will 아니고요. It would be. 이제 가정을 하고 있고 현실에서는 그럴 일이 없기 때문에 Right. would be amazing이라고 정말 좋을 것 같다라고 이야기를 하면서 이야기를 마무리했어요. All right. Yeah. Well, I hope that you guys, can enjoy that story. So we're going to listen to it 2 more times so you can have a chance to practice all the things you learned. And I hope that you can understand everything because he does talk kind of fast. True. So we're going to listen the first time with subtitles, the second time without. 에van 씨 다시 나와주세요. I'm not the kind of person who likes to stay home all day and relax or sit around watching TV or anything. I really like going places. I really like living in big cities so I can go to all kinds of interesting different places. But the problem with that is getting to those places is always really frustrating. If I can't walk somewhere, then I have to take a taxi. If I take a taxi, maybe there's traffic. If there's traffic, I can take the train, but the train is usually crowded also. It can be really frustrating. And that's maybe the only thing that makes me not want to go out and do all the stuff that I really like to do. So if I could have any one superpower, I wish I could fly. If I could fly, if I wanted to go to a coffee shop, open the window, hop out, and I'm gone. All kinds of cool stuff. I could fly over the park, see the clouds, see the rivers. It would be amazing. I'm not the kind of person who likes to stay home all day and relax or sit around watching TV or anything. I really like going places. I really like living in big cities so I can go to all kinds of interesting different places. But the problem with that is getting to those places is always really frustrating. If I can't walk somewhere, then I have to take a taxi. If I take a taxi, maybe there's traffic. If there's traffic, I can take the train, but the train is usually crowded also. It can be really frustrating. And that's maybe the only thing that makes me not want to go out and do all the stuff that I really like to do. So if I could have any one superpower, I wish I could fly. If I could fly, if I wanted to go to a coffee shop, open the window, hop out, and I'm gone. All kinds of cool stuff. I could fly over the park, see the clouds, see the rivers. It would be amazing. 네, 이야기를 다 이해를 하시겠죠? 좀 빨랐지만 그래도 충분히 공부를 해봤으니까 괜찮을 것 같고 자, 그러면 또 콩글리시 하나 고치러 가볼까요? It's time for Konglish Buster.